Okay, hi guys. Now let's have our 14 meeting. So it's the time for us to have our 14 meeting. Jadi ini udah meeting ke 14 ya guys. Well, we are going to continue what we have discussed before. Okay, in the 14 meeting today, we are still practicing tenses into writing. Jadi kita masih tetap practicing the tenses ya ke dalam writing, ke dalam paragraph. And it is still about procedure text or procedural text. It's okay, it's the same. Nah, last week, minggu lalu, you have done your, what is that? Chosen video, jadi udah milih videonya yang mana, and then you also have done, what is that? You also have done answering the questions related to the tools and also the steps in points. Jadi steps dari poinnya apa aja. Teman-teman juga udah nulis ya, udah ngisi di Google Form-nya. Nah, however, today we are going to make it into paragraph. Jadi kita akan bikin itu ke dalam paragraph for today. Next, guys. Kita ngomongin soal procedural text nih. So, in procedural text, kita pakainya adverbial of sequence. Nah, teman-teman pasti udah paham ini ya, insya Allah ya. Karena di speaking udah dibahas juga. So, for example, first, second, third, next, then, after that, finally, and so on, dan yang lainnya. Jadi sequence itu temporal conjunction. Namanya juga sequence ya, jadi dia ngasih tahu setelah ini apa, setelah ini apa. Next, you are going to use adverbs to express the time, place, and manner. For example, for 5 minutes, 2 hours. Jadi pakai adverbnya juga, nggak cuman adverbial sequence. Kalau ada ya adverbnya. And then what you are going to use is command. Atau kalimat perintah, atau kata perintah. Or imperative sentence. For example, put the pan on the stove, for example, ya. Or wash the tomatoes, for example. Atau lagi misalnya put the computer on the table. Nah, jadi kata put, wash, itu yang seperti command. Jadi kata perintah atau close the door. Tuh. Next, using action verbs. Jadi almost the same ya antara command sama action verb ini. Tapi kalau command dia berupa kata perintah, tapi kalau action verb, for example, make, take. Kenapa kok bisa action verb itu, Miss? Karena make, actionnya apa? Membuat. Yaudah yuk kita bikin. Take, ambil. Ada actionnya juga. Almost the same ya. Karena di command itu juga merupakan action verbs. And then the last one, the most important one, last but not least, you have to use simple present tense. Jadi yang dipakai adalah simple present. Kenapa kok simple present, Miss? Because you give a tutorial. You are not telling about your past. Kita nggak sedang nyeritain masa lalu kita nih, guys. So that's why we use simple present tense. Kita juga nggak sedang nyeritain angan-angan kita di masa depan. Next. Nah, this is an example from me. How to backup data to Google Drive. Gampang banget ya contoh yang saya ambil. Nah, well guys, in procedural text, they are goals. The first one are goals, and then ada tools or ingredients, and then the last one ada steps-nya. Jadi ada 3 structure di dalam procedural text.
Pertama ada goals, habis itu ada tools-nya, apa yang kita butuhkan, and then the last one ada steps. For example, computer might be a perfect tool that can help your works. However, sometimes it finds an error. It will be better if you back up your data by uploading the files on an online cloud. For example, Google Drive. Ini salah nih, harusnya G-nya huruf besar, D-nya huruf besar ya. Jadi dari kata komputer sampai Google Drive, itu adalah goals-nya. Apa sih tujuan kita? Oh, tujuan kita adalah ini loh, kamu tuh harus nge-backup datamu dengan cara mengupload filenya nih di Google Drive. Oke, berarti kita mau ngasih tahu nih cara nge-backup data tuh Google Drive. Next, guys. Tools-nya apa yang kita butuhkan? Ini ada tools and also the ingredients. For example, it is quite easy. All the things you need are computer and kurang nih N-nya ini, and the files you want to backup. Oh, jadi yang kita butuhin nih tools-nya itu adalah computer, the files you want to backup. Oh, ternyata nih N-nya ada di sini nih. And internet connection. Jadi yang kita butuhkan adalah computer, the files that we want to backup, and also the internet connection. Nah, itu termasuk tools-nya. Apa aja nih yang kita butuhkan? And then the last one, the steps. Jadi steps ini yang kemarin teman-teman input ya, for example kayak first bla 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 bla, second bla 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 bla, third bla 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 bla. But now in writing you are going to make the steps into paragraph. Jadi di writing ini kita bakal bikin steps-nya ke dalam paragraph, guys. Kita masukin nih ke dalam paragraph. For example, dari sini nih, you can do the following steps. First, find the files on your computer that you want to upload and make sure that your computer is connected to the internet. Oke, jadi yang pertama, cari nih filenya di komputer kita nih yang mau di-upload. And make sure dan pastiin ya, komputernya ini connected, terhubung ke internet. That's the first step. Jadi first, find the files on your computer that you want to upload and make sure that your computer is connected to the internet. Second, on your computer, go to Google Drive. Go to drive.google.com. Remember to use your Google account to log in to the Google Drive. That's the second steps. Next, at the top left, click and choose File Upload or Folder Upload. After that, choose the file or folder you want to upload or backup, and click Open. Oh, finally-nya nggak kelihatan ya. Wait. Okay. Dia tidak kelihatan ternyata. Please wait, guys. Kita zoom aja ya.
too big, guys. I'm sorry. It is still too big. Okay, this one. Tadi sampai next ya. Next at the top left, click and choose file upload or folder upload. After that, choose the file or folder you want to upload and backup and click open. Finally, it is done. Now, you have your data back up on Google Drive. Jadi guys, yang pertama ada goals, yang kedua ada tools, apa aja yang kita butuhin, dan yang ketiga ada steps. Tadi kan ya, apa aja yang pertama? Pakai adverbial of sequence. Nah, di sini ada nih, ada first, ada second, itu ada next. Terus apalagi tadi? Pakai adverbs. Nah, adverbsnya di mana nih? Nih, kayak at the top left, gitu. Di pojok kiri atas. Habis itu kayak apa lagi? Adverbnya lagi ada, misalnya kayak on your computer. Nah, ini juga adverb kan? Adverb of place. Place-nya di mana? On your computer. Next, pakai simple present. Contohnya, all the things you need are. Simple present kan ya, karena di sini are. Habis itu lagi kayak use your Google account. Simple present juga. Habis itu pakai, misalnya tadi ada kata make. Nah, ini contohnya action verbs. Tuh guys. So far so good ya guys ya. So what you have done last week, jadi apa yang udah teman-teman jawab di what is that? Di Google Form. Nah, itu yang akan teman-teman pindahkan ke dalam paragraf. Jadi ini adalah contoh dari paragrafnya. Itu ya guys ya. Jadi teman-teman tinggal nambahin goals-nya aja. Kalau tools atau materials-nya kan teman-teman udah punya kemarin. Nah, tinggal dimasukin ke dalam paragraf. Habis itu juga steps-nya, tinggal teman-teman pindahin ke dalam paragraf. So far so good ya guys, any questions? Nah, paragrafnya ini nanti akan teman-teman, what is that? Teman-teman bikin, I think yes, akan teman-teman, I'm sorry, akan teman-teman ini aja, bikinnya langsung ke dalam Word-nya teman-teman aja. Kayaknya terlalu ini ya, terlalu ribet ya. Oke, saya bikinkan Google Form aja lagi ya. Jadi paragrafnya nanti tinggal ditulis aja lagi di dalam Google Form. Well, after this, I will send you the link of the Google Form. Okay, guys. Jadi habis ini saya kirimin link Google Form-nya ya. Okay, well guys, it's all for today's meeting. So, if you have any question, please let me know as soon as possible. Thank you, guys. See you.